А что такое? Новая игра. Больше реализма рекомендуется игрокам, умеющим вести бой и имеющим навык выживания ликвидов. Нет, я не умею. Это... Шикарно. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother! Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Хорошая мама. Так. A fine state you're in this morning.
What on earth did you get up to last night? А как? А, вот так выбирать. Дело прошлой ночью. Когда вы выберете один из двух вариантов в этом диалоге, двух, четырех же, по умолчанию выберите характеристики вашего персонажа. Не переживайте, если они вас не устроят. В дальнейшем вы сможете развивать все характеристики без каких-либо ограничений. Был с Бланкой, работал в кузнице, болтали в кормче, танцевал. С Бланкой был? We were talking. Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Ты не договариваешь, это как-то связано с царапиной у тебя на руке. Зачем мне учиться бою красноречия? А, кстати, что мне надо? Мне нужна, наверное, сила. Выносливость, чтобы бегать, ловкость, чтобы стрелять. Я так понимаю, красноречие, чтобы разговаривать с людьми. Торговцы. А сила, чтобы драться, да? И что я буду делать вначале? Вдруг нападут, давай силу. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? Так, At least ФПС, I'll ну be ты же able to видишь. defend myself. Быстро. Я тебе дам. You know how your Негодяй, father подлец. reacts when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Иди к своему отцу. А это зачем? Просто так поговорить? Мои друзья не заходили. Matthew and Fritz come looking for me. No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Ага. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the fort on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Монитор, да, больше ничего не это. Нормально все. Ну, не было нифига такого. Так, ну что, давай, батя не сердится. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. О, можешь помочь? Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Ну-ка, я голоден. I left some breakfast on the table. Help yourself. Понятно. Так. Ну, чувствительность вроде нормальная. Размытие есть? Параметры. Управление. Определение управления игрой. Что? А, ясно. Мышь нет. Влево-вправо. Понятно. Принять, использовать Enter. Пропустить диалог, пробел.
Захватить цель. Чтобы атака F, блокировать Q. М3. Что такое М3? Деталь на И, раздел игрок П, лошадь Б. Что-то мы разберемся. По ходу. Да пожрать. Чтобы съесть любую еду, возьмите ее в ваших вещах в разделе «Да». То, что съесть, затем ешьте. Нажимая Е. Рогалик. Это невозможно сделать сидя. Я не могу невозможно... Я есть не могу сидя. Нормально. Бери еще яблоко. Да ну нафига ты садишься-то? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, вот эта фигня снизу, то походу я проголодался. Где еда? До здоровья, вес, цена. Это что? Хлебное действие, количество. Ага. Как съесть? Почему я не ем? А. Понял. А я еще не наелся. Прожорливый какой, а? Вот теперь я наелся. Оце таке. Сыр. Нормуль. Хлеб. Ништяк. Открыть замок. Е. Тянет отмычки. А. Нормально. Целый мешок яблок, я не могу яблок взять. Ящик морковки. И все, это такая маленькая хата. Кстати, я, наверное, мог отсюда поесть. Как сесть? Вот топор. Мыться в воде, ты чище не станешь, тебе нужно посетить купальню. Четко, мне нравится. О май гад. Ты узнал, где точильный круг. А где точильный круг? Вот точильный круг. А мне ничего нет, да?
О, нож. Ясно. И кто? А, батя. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Когда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своей цели. Короче, с людьми часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Можете просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившей за вами на момент разговора. В средние века социальный статус имел первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды, насколько хорошо вы выглядите и сочетание с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, какие люди вам отвечают. Интересно. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами, будут с большой готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом это влияет на вашу силу и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчет. Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас. Вам всего лишь придется остаться длительной суммой. Понятно. В особых случаях можете попробовать использовать и иные навыки, такие как верховая езда. Как это связано? Важна не только манера убеждения, но и само предложение, потому что иногда недостаточно просто выбирать ответ согласно вашим наилучшим характеристикам. Вы должны вчитываться в то, что вы собираетесь сказать. Вы не сможете с легкостью утихомирить мастерство матерого задира, и неважно, сколько хорошо вы одеты. Вы не можете легко произвести впечатление на знатного человека, все потому, что способности Индра не просто обозначаются универсальным числом, но сравниваются со способностями вашего оппонента. Вы можете увидеть значение различных способностей в игре под соответствующими значками. Вы всегда можете видеть свои собственные способности. Оппонента видны вам только если вы хорошо знаете его, или же вы хорошо умеете читать людей. Выучить эмпатии. Это все? Однако это не просто вопрос характеристик, на исход очень сильно влияют иные факторы. Репутация, в грязи ли вы истекаете кровью и т.п. Если вы не можете переубедить купца с хорошо подвешенным языком, возможно, вы захотите сначала слегка его отравить, а после он станет более сговорчивым. Или если вы убедите охрану и его друзей, его будет легче запугать. Классика жанра же. Я не знаю своего отца, да? Прости, мне нужно было смотреться. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. Пивка еще взять надо по дороге. To see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back.
Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Кодексы, новые записи. Можете найти сведения о заданиях в журнале. Кроме этого, они также отображаются на карте на компасе в верхней части экрана. Квест-лог пропустил. Где квест-лог? Ну, М это, наверное, карта. Да. Возьми крестовину в замке. Получи долг с кузнеца. Мешок угля. Пиво в корчме. Ну вот это напоследок. Надо вот сюда идти. Нет. Сначала пойдем сюда. Как поставить? X-маркер. О. А где я? А вот он, я типа шалопай, да? О май, нормальная карта. Скрытность. Если вы хотите когда-нибудь прекрасно видеть, что вас никто не видит, не слышит. О, на цель типа присаживаться. Давай поменяем. О, це гарно. Ты кто, крестьянин? Ну, я обычный батрак, так понимаю я. Кузнеца. А что я могу? О, наберем травы. Тут пригодится. Не бывает такого, что трава не нужна. О, бараны. Всё, много у меня шалфея. На 1,2. Вес 0,1. Фу. Ну, ты что, не можешь просто так собирать сразу? С анимацией. Ваш персонаж и его способности определяются характеристиками, навыками, умения, которые вы найдете на вкладке П. В основном Идриш развивает свою способность просто... Спасибо, что дали почитать. Общий уровень 1. Сила 1. Что дает сила? О, сила определяет, насколько хорошо персонаж переносит физические нагрузки. Чем он сильнее, тем медленнее расходится выносливость, когда персонаж носит тяжелое оружие, верно для всего, кроме кинжалов и сабель, и мощные его атаки. Каждый уровень силы значительно увеличивает емкость суммы. Также влияет на то, как быстро вы можете
спринтовать с большим грузом. Растет благодаря участию в боях. Получать очки силы каждый уровень. Окей. Как скала. Это типа навыки. Это столько навыков в силе. Хера себе. А как назад сделать? Ловкость. Мера скорости, подвижности и проворства. Ловкий персонаж не только быстрее передвигается, но также лучше избегает ударов, более умело сражается. Требовательным к навыкам оружием, таким как сабли, хорошо стреляет из лука. В свою очередь, стрельба из лука, как и другие виды боя, также увеличивает ловкость. Получать очки ловкости каждый 4-й уровень. Каждый 4-й? Падение носит урон 30%. Ваша атака израсходует 30%. Ага. Если вы носите пластинчатый доспех в бою, вам будет на 50% проще уклоняться от удара. Идеальный бросок. Повышает, выкинуть победную кость. Ага. Живучесть. Ну, это типа хп. Вынести персонаж, прежде чем больше высить, тем больше выносливости, тем быстрее он останавливается. О! Может дольше не уставать и дольше бегать. Живучесть растет благодаря бегу, преодолению препятствий и выживанию в бою. Базар нет. Красноречие. Влияет на способность персонажа. Это понятно. Обаяние. Производить впечатление на людей. Это еще не все. Изысканная одежда. Ага. Понятно. Видимость. Сколько вас заметить? Заметность. Насколько вы выделяетесь в окружающей обстановке, иными словами, привлечете ли вы внимание, если вас видят, но зависит от вашей одежды. Шум. Чем сильнее вы шумите, тем больше вероятность того, что вас заметят. Понятно. Короче, надо сначала... А это что, не качается? Сначала надо качать силу и живучесть. Как ее качнуть? Как качнуть-то? Текущий уровень. Или ее нельзя качать, она сама качается. Ладно. Так, я тут цветы собирал. Штук у меня уже шалфея. 1 штук. Ладно. Ну, вот это еще соберу. Пойдем посмотрим, что там у баранов. О, вон снизу. Да. Эй, рали. А это что? Ромашка. Одуванчик. Базар нет. Вот одуванчик по-любому в зельях пригодится. Если они тут есть. Новый уровень
наставничество. Окей, ладно. Сюда могу зайти? Не могу. А перепрыгнуть могу? Могу. Ты кто? Крестьянин? Зверобой. Это надо. У них все под ногами растет. Хорошо живут. Это чё? Валерьянка? Ничего себе. Ладно. Надо идти к этому. Получить долг с Кунеша. Ты узнал, где углежок? Хоть бы стрелочками показывали, а то ты узнал. О, плохо. Ха. Нормально. Здоров, крестьянин, здоров. Ты кто? Бакалейщик, страж лавки. Ну, сейчас меня тут сразу побьют, да? Торговка. А ты кто? Крестьянин. God be with you. Do you need anything? В лавке сначала должны сложить свои покупки в корзину, затем или подтвердить, или попробовать поторговаться. Так, дела нормально. В какую корзину я должен что сложить? Алло, продать. А что у тебя есть? Факел. Бля. Бля какой? Денег у меня нет, да? Бомжара. Это стоит 152. Корзина. Ой, даже ничего не стоит. 15 шалфеев будет стоить 3 рубля. Ясно. Спасибо. Я пошел. Малый набор сапожника. Ты кто? Пристав. Кунеш. Да не, скачал, конечно. А где Кунеш это найти? А, мне надо дальше идти.
Буду бегать, чтобы качалась фигня. Ты кунешь? Да, ты кунешь. Стоять. God be with you, Kunesh. What do you want? Бабки давай. Бабки на стол. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. Заплати хотя I бы know за you owe инструменты. father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так, это что у нас? Что это за картинка? Мечи, я так понимаю, это сила. А морды, что это, красноречие? I Учи, must have сука. misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Bye-bye. Хук. Сильный медленный удар кулаком в голову. Хук. Сильный медленный удар кулаком в голову. Четкое описание. F пинок. Пнуть врага. О. Таб захватить цель. Снять захват. Блок. Поднять и держать руки для защиты. Если удар противника попадет по вашему доспеху, или вы его блокируете, у вас сходит выносливость. Когда она закончится, вы не сможете защитить себя и будете ранены. Короче, F пинок, таб захватить цель. Я не понял. А как уклоняться? А ты что такой инвалид, ты, алё? Он мне сейчас морду набьет. Quarter of a fix. Ты чё? Show what you're made of. Jesus Christ! На нахуй. Я еще и просто когда машу, я такой дохлый. А можно убрать этот захват? Я не хочу, я хочу так лобить. Ты чё, сука? Да? А можно его половче сделать? Так. Подними руки. I'll kill you. I'll bloody kill you. Битва инвалидов просто. А чего он не защищается? Ты чё, сука? You had it coming, you pup. Он меня Your old побил? man can fuck off too. I could do with a bite to eat.
Окей. Давай что-нибудь съедим. А где жертва? One beating wasn't enough for you? Мало одного раза. Давай еще раз. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Ну, теперь еще и пиздить нельзя, да? Ой. Ваше здоровье всегда отображается в виде красной шкалы в нижней части экрана. И поскольку уровень вашего здоровья также определяет максимальную энергию, за ним необходимо следить. Когда идите и спите, а также собираетесь в купание. Это требует времени, поскольку вам нужно быстро исцелить. Выпейте целебное снадобье. Вы можете бежать, если ранены в ногу, и вам будет просто держать меч в сломанной руке. Вы можете легко увидеть, в какую часть тела вы ранены на экране суммы. Особый вид ранения. Прекращение рану нужно немедленно перевязать, или вы можете умереть от потери крови. Должны носить с собой повязки. Чем больше, тем лучше. Поэтому одной повязки может быть достаточно большой раны. Вы можете наложить повязку, открыв сумму. В разделе «Разные» найдите повязку, возьмите руки, затем укажите место, которое хотите перевязать. Во время боя лечить себя нельзя, но ништяк. Угу. Окей. Денег не взяли. Пиздюлей получили. Что теперь делать? Пиво я уже не куплю. Пойдем крестовину в замке возьмем. А чё у меня так мало хп? Это типа потому что меня побили? Да. И что это значит? Я типа смертельно устал? Ой. Так, я не понял, куда я пришел? Ну все правильно. А как в замок попасть? Ранение в голову мне по башке надавали. Как мне исцелиться? Угу. Никак. Ну, ты молодец, конечно, батя.
Туда-то не попасть в замок. Мать. Ma? Ma, I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Конечно, должен, научи. Ну, сука, кунеш. Где бы взять палку какую-нибудь? Зачем бросить? Как поесть? О. О, дайте я косу возьму и пойду садану этому негодяю под лицом. Окей, что дальше? Попробуй другим способом. Окей. Ну, он батю боится. Скажу, что батя придет. Пиздюлей даст. Можно было, конечно, сразу, но сразу неинтересно. А когда я подпрыгиваю, я его носы встрачу. Плохо. Привычка прыгать-то. Где ты? Гад такой. One beating wasn't enough for you? But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Базарить он не хочет. Топор, молоток. Окей. Как смог? А камнем можно ёбнуть? Нельзя. О, здорово, кто ты? Понятно. Ты на частной территории. Так, переливать. Бомжа какой-то. И чё, в этой частной территории ничего нет? А чё-то ну какой-то бичеватый пацан. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Фрицика отмычки. Fritz might have one. Что такое фрицик?
И где мне фрицика искать? Как сложно-то? Покалейщик, купец. О, валерьянка. Да, это, конечно, очень интересно. А чё, прикольно. Ты кто? Стражник. Фрицы, где мне фрицика искать? Ты кто? Адам. Чё ты можешь мне сказать? А ничего, он даже не разговаривает. Окей. Христианин. И фрицик. Офисер. Торговка. Христианин. Everything for the house. Garden and field. Knives, Я не хотел. axes, rakes, hoes. Get the best right here. О, Good health to you. Good luck then. ты только что кричал, у тебя best аксы. А у тебя какой-то факел обыкновенный. Иди. Торговец, ё-моё. Wait a moment. I look around. That's the lot. Come, people, come. Где фрицик-то, ё-моё? А ты кто? Сбышек. Ладно. Пиран. Это что такое? Да, как мы понимаем, драться мы не умеем. Кто узнал, где точка перехода? А я думал, я умею драться. А оказывается, нет. Какой-то дядька по морде надавал. Ой-ой-ой-ой, где же этого фрицика искать-то? Вон там кто-то стоит. God be with you, Henry. Ганс. Христиан Андерсон. Huh?
Не, ничего, женщина. Йоханка. Такое. Целый час по деревне бегаю. Только по морде дали разок. Но туда меня не пустят, да? Я могу вообще по скалам забираться? Могу. Естественно, я так просто не попаду в замок. Старинным способом можно залезть, пожалуйста? Ох, ёкарный бабай. Ничего не может взять. Ни вилы, вила, ни лопату. Отец. Ну это маман. А где? Может вообще купить типа надо ее у торговца? Ну вот этот негодяй-подлец. Помощник углежога. Но у него только уголь. Нафига мне уголь? Hey, Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. Панек. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Да, надо тебе Spoken учиться. like a man. Какого-то... And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? А что делать? Начнем. Погнали. All right,
I wait on the ground by the sheepfold as usual. Handy implements and machines of every kind. Come on up and buy. Ты кто такой лысый? Крестьянин. Ты кто такой? Стоять. Бышек. Нет, не ты. God be with you, Henry. Крестьянка. Крестьянка. Про шлавки. А с тобой можно поговорить? Нет. Пристав. Ух ты. С тобой нельзя поговорить. Эй, торговка, ты куда? А. Good health to you. Так, отмычки у тебя есть? Нету. Как пошел куда-то туда, на старое место. Так, ты где вообще? So, can we get started? Естественно. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Вы можете перемещаться вокруг. Ну, я. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. И чё? Выберите направление с помощью маус. Ой, как неудобно. Very good. Now you're getting it. Good. Once again. Good. Once again. All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Чё? И как начать колющие удары? All right. Very good. Не, ну что за бред? Зачем? Good, good. Let's try something else. Типа я выберу противника и теперь могу вот так вот, да? Все, несколько ваших ударов можно объединить связкой. Выполнять следующий удар. При этом можете менять зону атаки или просто проводить связь ударов по одной зоне. Старайтесь нажимать вправо или сразу же, как только ваш меч ударяет по врагу. Это нужно успеть сделать между ударом по противнику и окончанием замаха. Ага. Не, ну это фигня какая-то. Я же нифига не вижу.
А какая разница, колющий удар с какой стороны будет? Ага. Ага. Ха-ха, прикольно. Удар можно сбить связки. Выполнять следующий удар сразу после завершения предыдущего. При этом можно менять зону атаки или просто проводить связку ударов по одной зоне. Very good. Я понял. Короче, можно просто затыкивать. Я впервые получилась связка ударов. Тогда, значит, вот так. Оп. 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 About you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. The main thing. И что, и все? Ну что, прикольно. Мешок угля на рынке. Сколько стоит уголь? Welcome, Henry. Уголь. 0,5. Пол-рубля, короче, уголь стоит. Количество 50. А мне надо сколько? 10. Good luck then. Как торговать? Продать. Иное. Ноль пять. Что-то что надо продавать? Она мне даст 8,1 рубля, да? Торговаться я могу, наверное, не могу. Давай попробуем. I'd like to discuss the price. Aye.
Так, торговаться можно, если вы хотите дешевле купить, дороже продать. Вы выбираете сумму, которую хотите заплатить и получить. ПС и подтверждаете ее Е. Купец отвечает на ваше предложение. Если он отказал, последует следующее предложение, и уже вы должны принять его или отказаться. Если ползунок не получается сдвинуть, означает, что у вас или у купца не хватает денег. Долго вторую делать предложение за предложение, купец начинает терять терпение и в какой-то момент прекращает торг. Вы можете понять, насколько близко вы подошли к этой точке. Наблюдая значком. Чем больше золота на фоне, тем меньше терпения остается у купца. Каждый удачный раунд переговоров ухудшает вашу репутацию в глазах купца. Well, that's a decent price. Базаров нет. Так, теперь у меня есть бабло. 7,2. Нормально. Только я не понял, правда, нифига. Он 50 угля продает за 5. За 0,5. Мне нужно 10. За сколько ты продаешь, я не понимаю. 10 угля. Я не понял, нифига. Где цена-то? Ты заплатишь 5. Нихера себе. А ну-ка, если я все. Заплатишь 25. Чего? Убрать 30 надо. Вот, ты заплатишь 5. Давай торганем. Let's have a word about the price. Why not? Давай я тебе 4 дам. 0,5 он продает. Давай начнем торговать. What do you say to this? It'll take more than that to persuade me. 4,6 он скинул. Но я думаю, на 4,3 ты 4,2 ты договоришься. Договоримся? Ну ладно, не будем. Я лучше 4,3. Плохо дело. Чё? Он меня послал.
Ладно, понял. Ну, я так и знал, что на 4,5 предлагать он. Let's talk about the price. Naturally. Давай 4,4 я ему предложу. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Окей, давай. Блин, 4,7 давай. Aye, for that amount I can be persuaded. Ну. Так, уголь купил. Carrots that'll make you and your family happy. Onions that'll make you cry, and garlic that'll keep evil spirits at bay. Чё, задача выполнена-то? Теперь надо за пивом идти. Spades, forks, and axes. All you need to tame Mother Nature. Thread. А где? You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg. Deutsch is spouting shit. Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the proper pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund Don't forget about Kuttenberg, where Germans Ничего себе у них дебаты. Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. О, Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up on the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Can't be that close. I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? естественно, пацаны, я за любой кипиш, кроме голодовки. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Не, ну пацаны, вы чё застряли? Я понял, вы, короче, молодцы. God be with you, Henry.
К дому немца. Экс. Ну и чё? So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Обсудите с другами план. Выманите из дома жену немца. А где он? Это дом. А это кто? А немца. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the Pope too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Easy. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Да, говном покидаться, это, конечно, очень весело. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in Italian about the traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. О, махать. Ништяк. Lost you win. Так, отдохнем. Все? А как выделить чувака? What are you doing? For God's sake! Stop right now! You can't go this way! Let's go! Shit! What's this? Run, you cowards! And we better fucking run too. А, это мой кинтубас был? Zbigniew, what are you doing? We don't have to run. God's We're on the right. Ah, yes. Sorry. It's just that's never Не happened. понял. А что случилось? Damn it, lads. What do you think you're playing at? Are you trying to get yourselves in trouble? Ха-ха-ха, надо было с кентами сваливать. Ну ладно. Я не позволю оскорблять короля. The Deutsch was insulting King Wenceslas. He got what he deserved. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow,
But he should drop this nonsense about Sigismund before someone torches his house. So you don't mind that we... Don't gape like a stuffed squirrel. Do you take me for a German, lover? I serve my lord, and my lord serves the king, and that's Wenceslas. No, ё-моё. But what to do with you now? The Deutsch will make trouble if I let you off. So I won't go to jail? Ha! Who'd pay for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. I'll go and have a word with your father and we'll straighten it out somehow. Now clear off before I change my mind. Окей. А где у меня задание? Передание пьянства и отправления. Понятно. Ой, извините. Не, ничего, я так просто мимо проходил. А где кенты? Немец. Greetings, Henry. А ты кто? А, ты крестьянка. Good day, Henry. Рихтарш. Олесь. С ними нельзя поговорить, да? А кенты где? Куда делись? Игрок? Же игрок. You up for a throw or two? Не, спасибо. У меня нет денег, чтобы играть. Вон они где. Туда? Да. Oh, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Actually, he caught me. What? Then how come you're here? He let me go. He's on our side. What? Are you pulling my pizzle? He doesn't like the Deutsch any more than we do. He said he'll fix it somehow. Great! Looks like your dawdling paid off. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. И пошли в забор. Так, это что? Пиво купить надо. Поехали. Батя уже ждет полдня. Henry, I'm glad you came. One beating wasn't enough for... But you still owe my father. You'll get nothing from me. I'm telling you. Угу. Матвей. Не хочет разговаривать.
Ланка. Ой. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Ты. Beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Нормально. А девка-то симпатичная. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Что? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Спасительный шнапс. Игра в том числе сохраняется в момент важных событий. Если когда вы спите, если вы хотите сами сыграть игру, вы должны выпить спасительный шнапс. А чё, я не могу сохраниться? Ну вот, могу же. Good health to you, Henry. Я типа потратил шнапс? Алкоголь и пьянство. Алкоголь бесит человечество. И добрый христианин должен сторониться его, как чумы. Нормально. А где спасительный шнапс? Окей. Ты кто? Ну ты же меня искал, Ванек. Давай болтай со мной. Ладно. God be with you, Henry. Charcoal you want, talk to my hired hand. I've no time now. Ладно. Ничего взять нельзя. Ой, это что такое? А, это погреб. Так, ну пиво я взял для бати. Теперь нужно в замке какую-то фигню взять. Будем бегать, чтобы выносливость повышалась.
Вот теперь могу поговорить с ними. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? No. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right, they're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Кого ты угощаешься? Денег нет. Ой, что за люди? А где эта фигня? About time. Have you got everything I wanted? Я все ж принес, да? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the Yeah. inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Я опять вернулся. This will be the finest sword I've ever made. Так, You got the красивый charcoal? меч. Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. Не, ну конечно, I have вы a чё, trade to оборзели? run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Не, ну батя прав. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Базаров нет. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly.
You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Типа рукоятку делает? Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Прикольно. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ну, естественно, кто же за гвоздями-то метнется? Да нет, так красивее. А где гвозди? Гвозди для Терезы, отвар из календулы, повязка. О! Ну, это же мой дом, я же могу убрать все. Надо пожрать с котла. Ой, что ты делаешь? Как поесть котла? Ладно. Нет, так нет. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Конечно, пойдем. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Еще одна поклонница. Это мне нравится. Ох, ох, ох. Fine lass, eh? Нет, та лучше. Now stop staring at her and come and see this.
It's time for the trial by fire. О. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. О. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Понятно. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Конечно, не нужен мне меч. Пусть меня там мужики бьют, да? A messenger. Конец. Who's in a hurry? What's happened? Нифига себе. Лысый мужик приехал. Этот явно король. Какой-то. What the fuck? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No.
You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Да, жесть, жесть. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the Keep gates! running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! И куда это я пошел? Come on, Hal! You can still make it! Run! Ну, лысый, молись. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Интересно. Задание началось. Беги. Окей. Качи в Таньберг. Найди лошадь. Эй! Я бегу. Не надо меня бить. Что за херня? Фух, фух, фух. Лошадь где я возьму? Вон лошадь. Нормально пойдет. Бежим. Да, слышь! Как, блядь, убежать, если он меня пиздит в спину?
Бежим, бежим, бежим. А вон там лошадь. И чё, как? В любой момент вы можете свистом подозвать свою лошадь и сесть на нее. Шаг делать вашу лошадь, возможно восстановить силы. Капслок. Shift. Рыся со мной, аллюр лошадей. Капслок это шаг. Shift. Выносливостью лошади. Shift. Галоп. Самый быстрый аллюр лошади. Как сесть на нее? Ёп, твою мать! Да ну чё ты меня дергаешь так, козлина? Ненавижу игры, где персонажи инвалиды. Просто ничего не могут. Они, сука, в доспехах, ты в 2 раза быстрее должен бегать. Ну да, естественно. Он мне просто дал по морде. И я остановился. Он постоянно будет, да, меня бить? Вот, все, пошел нахер отсюда. А, бля. Еще и кровотечение открылось. Да пошел в жопу своим обучением. Я понял уже 100 раз это. Поехать. Я же умру от кровотечения. Ой. Кто-то приехал. Ах ты негодяй. Болтай, болтай. Left. Talmud is to the left, along the stream. Месье лошадь, а вы можете не падать, а? Ладно.
Flee to Talmberg. Угу. Бежим. Ты истек кровью, естественно. А что сделать надо? Я понял, что истекаю кровью, ну а каким образом я себя вылечу? Окей. А как использовать? В бою этого невозможно сделать. Ну, конечно, естественно. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Лефт, так лефт. Вот сюда, да? Или вот сюда? Run for it! А, не бей! Псы гавкают там сзади, а? Я, блядь, дам. Ну, стану крутым и сильным. Буду резать всех просто. Беспощадно. Я же истеку крови. А сейчас могу? Не могу. Кого? Ты что, развернулся? Какого? Вообще корову. Какого ты вообще развернулся? Что за бред? Лошадь, давай, давай. Фух.
О, это, конечно, было весело. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground, slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe А, вот почему мы не понимаем. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Бедный пацан. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Я ж, у меня кровотечение так, да, меня Well, there's перевязали. nothing better to do. Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Ой, какая собачка. Этот дед, я так понимаю, лорд. This is a survivor from I heard. Он пан. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Почему Хенри, если Did you Индриш? make it inside the castle? То есть Индриш, если Хенри. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Угу. Окей.
узнал, где точка перехода. Ты узнал, где твоя постель. What? А где моя постель? He promised he'd bring them the day after tomorrow. Excellent. You'll take care of it when he comes? Это явно не моя. Пан Дивиш. What do you want here? Hop it, or I'll call a guard. Can I do anything to help? Так, а где мне задание смотреть? Oh God. Eat. Food. Я понял, понял. Тихо, тихо. У меня там родня. It seemed like any other day. And then I saw thick smoke rising above the hamlet of Rovna. Soon Sigismund's army were finished there and came for us. The order to attack must have come even before the alarm bell rang. God preserve us. А, это типа морда красноречия. Она сильная. We all ran towards the castle for shelter, but they were too fast for us. They slaughtered everyone they caught and torched their houses. I barely escaped and they killed me. They murdered my parents. God bless you, boy. I'm terribly sorry for your loss. Теперь мне надо найти свою хату, да? Где я сплю? Нет, и здесь. Вот где-то здесь. Опа. Окей. Где я сплю? Да что такое? Это я сейчас не понял. Вот здесь я сплю. Походу, да. На частной территории. It must have been terrible there. How did it happen? Ты не можешь заряжаться, нет времени. Ладно. Seems I'm not good enough for the gent. Репутация повысилась.
поговорить с паном Гориком. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say На кухню пожрать. А, пошли. I'm sure he had his reasons. Get him. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. I reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. А еще и сапоги можно снимать. И все. Зачем я сажал все свои яблоки? Последний кусок сыра. Если мне и так накормят. А где моя еда? А где мое вино? О, You fled from Skalitz? How did you manage that? вот так мне тут жертвы надавали очень много. Хорошо. Это я люблю. Seems I'm not good enough for the gent. А чё недовольная? Там репутация повысилась, но морда недовольная. Вино где? А, украсть? Нет, не украсть, не надо. О, вино. Все, спасибо. Так, а куда мне идти? Куда спать? Ехать. Дорожка во дворе и поспи там до утра. Дорожка? Нет. А где сторожка-то, ё-моё? Вот это сторожка. Усталость на частной территории. Если вы устали, то ваши выносливость и красноречие также постепенно будут снижаться. Вам поможет сон. Это понятно. Есть. Как сапоги снять?
штаны сниму. А чё за крестиком они отмечены? Во. Чистый буду спать. Это чё? 19 это... Вот это ночь, да? А, вон оно чё. Сейчас ты не можешь больше спать. Прикольно. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Кинематик подлагивает что-то. Ой, что-то FPS упал. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. Я уже поспал. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it Утешение must она have been пришла for мне you. предложить. I came to Ну, offer you solace, to let you know you're not alone. я бы не отказался. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Давай расскажем, You что. might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening. but our Блин, meeting was точно. never to happen. Oh dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Кстати, да, надо же меч отдать. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate.
God have mercy. And then death descended on Skalitz. А, я не видел. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. О, кстати, да, я же спас. Sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Ничего, нормально, пацан. Сейчас станем крутыми, всех зарубим. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Веселая свадьба. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years. Нифига какие капли. But it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. 7 лет. Ой-ой-ой. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king Так это ее appointed муж him тут делает, Burgrave of старик. Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you.
Would that were true, lad. Would it were true. А чё What am нет-то? I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Хавчик оставь. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. И так вон тощий. Она еще и еду забрала. Заботится. Естественно, кошмары. О, ну-ка, ну-ка. Вот сейчас подерусь. А, нет. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Угу. Надо же одеться. Так, а как одеваться-то? А, во. Все? А что за красная фигня? А, типа скоро сломается. Май гад, как ништяк. А что, я не могу подобраться по лестнице? Нет? Красота. If I have to choose a place, then right here behind the solid wall. Сотником Бориком. I reckon not. There's too А где few он? of us. Вот и стражники. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to Это prepare пан. for attack. Quickly, do you understand? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Givis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll
find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? Mm-hmm. I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quiet down. Понятно. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way right there now. Четко. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Yes, sir. Henry, I need to have a word with you. Okay. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Take care. И чё? Держать караул. Сохраниться я могу.
Ой, все, на этом я закончу. Надо отдохнуть. Первую часть на этом мы закончим. Прохождение. Всем пока.